Good afternoon, my dear viewer. Welcome to today's news, Younib at 1. My name is Elias, Muchina. And to start us off, homicide investigators for the Directorate of Criminal Investigation headquarters have arrived in Elbagon, Nakuru County to start looking into the death of activist Richard Otieno, who was just killed just 2 days after complaining that he was being followed by 3 unidentified people and receiving threats. The activist, who was a critic of the government and Molo leadership, was slain on Saturday night outside his home. Here is the report. The team being led by the Director of Homicide Department, Mr. Nyuguto, has assured the public that justice will be done and investigations will go on. So we are urging the public to stay vigilant as we are heading to the right direction in this matter. Akiwa almost kwa gate, kuna watu wenye aliwaona watatu wakiwa nyuma yake na walikuwa wanakaa very suspicious. We also informed that the government pathologist very soon will be on the way to make sure that post-mortem is conducted. So actually we are happy. Inspector General of Police Douglas Kanja has said that the investigation on abduction cases in the country is the final stages and action will be taken against the perpetrators once the process is completed. The police chief also added that he is now ready to present himself before the court as ordered to explain the whereabouts of the 3 people who were kidnapped in Mlolongo area. Mimi nataka kusema hivi, investigations siko at advanced levels. In all reported cases of missing persons, the DCI and his team, mimi mwenyewe nimepeana maagizo ya kwamba those investigations nataka zifanywe na zifanywe vizuri na ziweze kumalizika. Jabazi yote ambao anahusika na hiyo mambo akamatwe na apelekwe kotini. On matters politics, Narok County Governor Patrick Ole Ntutu has urged the residents of that country to support President William Ruto's effort to bring national unity, launching the bridge project that connects to the business area of Molut West and Molut South in the North Narok. Ntutu has said that President Ruto is making efforts to ensure that the economy improves and asks the people to give him time to implement his plans to improve the lives of Kenyans. MCA nataka nichukue nafasi hii na kutuletea mradi. Sasa nyinyi mnataka William afanye nini? He's trying, he's doing the best he can. Lakini kuna wakora wanataka kulaumu yeye kwa mambo ambayo sio yeye ndiye amefanya. Unafikiri sisi viongozi wake tutakubali? Hatuwezi kubali. Unaona watoto kama hawa ambao sisi tumezaa, ati wanaenda kutukana rais, a president, a world president, ati unaenda kutukana, alafu unaenda kuweka kwa sanduku ati amekufa. Hiyo ni nini hiyo? Shetani ashinde. Mimi nauliza wewe, hata wewe kama sio rais, uwekwe jeneza ati picha yako ionekane umekufa, unafikiri hiyo ni mzuri? In defiance of the budget controller's ban on country bursaries, the Mandera County Administration launched a bursary program of 460 million shillings, dubbed Elimu kwa Wote. This, according to the Governor Mohamed Halif, will be used to support needy pupils and guarantee access to high-quality education. Governor Halif said that his country has given out 1.2 billion shillings to help underprivileged students in the past 2 years. Senator Edwin Sifuna of Nairobi supported the disbursement and asked the controller of budget to allow government to assist needy learners. Ladies and gentlemen, today I am proud to once again, for the 3rd time,
Kenyan shillings 460 million shillings in bursary fund. These funds will be distributed across 30 wards to support the vulnerable students at Kenya Teachers Training College, secondary school students in Mandera County under Elimu kwa Wote Initiative, and those pursuing education in Turkey. Kwa hivyo hata hii mambo ya basari, mimi I have now changed my opinion on this question of whether county government should finance education. Kwa sababu wewe umefanya kitu ambacho wao waliahidi na imewashinda. Wakati wa campaign alituambia watoto watasoma bure kuanzia chini mpaka juu, si ndio? Amefanya ama hajafanya? Hii ndio county ya pekee nimekuja nakuta free secondary education iko in place. Kwa hivyo governor, nataka kukuhakikishia wewe na magavana wengine wote, sauti yangu hii ambayo Mwenyezi Mungu amenipa, kama bado nitakuwa nayo, nitaipaza kwa ajili ya kuendeleza mipango mizuri ya devolution kama hii, na huyo control of budget aambiwe atafute njia ya kuhakikisha kwamba wananchi wanaendelea kupata masomo hapa Mandera. Hapo tunakubaliana? And Governor, I will support you when you come to the Senate. The payment you are making to the officers of the National Police Reserve, I will support and make sure you do that. I also listened to the COB saying that you cannot spend bursary on county funds on bursary, but after seeing what bursary has done in Mandera, I think that in Mandera County under Elimu kwa Wote Initiative, and those pursuing education in Turkey. Kwa hivyo hata hii mambo ya basari, mimi I have now changed my opinion on this question of whether county government should finance education. Kwa sababu wewe umefanya kitu ambacho wao waliahidi na imewashinda. Wakati wa campaign alituambia watoto watasoma bure kuanzia chini mpaka juu, si ndio? Amefanya ama hajafanya? Hii ndio county ya pekee nimekuja nakuta free secondary education iko in place. Kwa hivyo governor, nataka kukuhakikishia wewe na magavana wengine wote, sauti yangu hii ambayo Mwenyezi Mungu amenipa, kama bado nitakuwa nayo, nitaipaza kwa ajili ya kuendeleza mipango mizuri ya devolution kama hii, na huyo control of budget aambiwe atafute njia ya kuhakikisha kwamba wananchi wanaendelea kupata masomo hapa Mandera. Hapo tunakubaliana? And Governor, I will support you when you come to the Senate. The payment you are making to the officers of the National Police Reserve, I will support and make sure you do that. I also listened to the COB saying that you cannot spend bursary on county funds on bursary, but after seeing what bursary has done in Mandera, I think that devolution must be curtailed and measured and tailored to the people. Ladies and gentlemen, today I am proud to once again, for the third time, Kenyan shillings 460 million. We are sorry for that technical glitch, and let's continue with this news. A new framework for monitoring the nation's inflation has been introduced by the Kenya National Bureau of Statistics in collaboration with the Central Bank of Kenya. The framework includes core and non-core inflation measurements
representing a critical turning point in its alignment with East Africa community principles and international best practices. What it has done is that, normally when the CBK gets the data, they would now sit down to calculate the non-food and non-fuel by themselves, which takes a bit of time. So the Bureau will now be producing this one to give the CBK room to use the data as it is. And so for purposes of, just having a more effective monetary policy, it's important then to have distinguish between those two measurements of inflation, because with the core inflation, the core inflation basically responds to excess demand or excess supply. With the release of this report, we reinforce our commitment to proactive, data-driven approach to economic stability. Our strategy is not merely reactive. It aligns with our broader vision for a robust economy where price stability supports sustainable growth. Justice is being sought by the family of a woman who was shot and killed at Mtongwe Barracks, Likoni, Mombasa, by a man allegedly serving as a military officer. Mary Teresa Award died at Coast General Hospital while receiving medical care. The police assert that investigation into the incident are still ongoing, denying the family's contention that efforts to seek justice are waning daily. Ile kushuti risasi, kuna yule jamaa pikipiki na akaanza kupiga nduru. Jameni nisaidieni. Ile kupiga nduru nisaidieni, ndio kuna jirani yangu alifanya kama ambao wafungua mlango. Hapo sasa ndio risasi ilipita, vile alishoot pale, risasi ilipita kwa tumbo ya jirani yangu mwingine, ndio ikafikia bibi yangu mwenda zake. Hiyo teta ya kwanza naye alifanyiwa na ilipatikana kama utumbo ilikatika vipande 6. Kwenda ndani mbio ndani kaona mwenzangu hayuko tena. Ambapo saa hapo naye ndio alinishangaza. Watoto nao niambia ati nije nisalimie mami. Ili nishinda nitasalimia nani? Hiyo salamu nani nitafikishia nani? Kwa kumfanyia majibu na ameenda na part of moyo. Wakasema wanaenda kuisoko kwa maji kwa sababu ilikuwa kwa friji na ilikuwa meganda. Saa hawezi kupata majibu. Bili nililetewa shilingi 400,000. Hiyo bili iko juu. Ambapo saa mimi kama mimi sioni kaa nitaweza. Vile unaniona hivi, sina amani kabisa. Nimesikia uchungu sana kwa Teresa. Isemekana kuwa zilikuwa risasi za KDF. Ambapo kufika kwangu pale kwa kiwanja nilikuta ma Land Cruiser za Navy zilikuwa zimekaa pale. Is not confirmed because his identity and DNA are still under investigation. The hospital is going to waive those fees, but equally we are asking the DCI to check on this, because the gun that was used definitely is known that it actually belongs to which part of the armed forces. Families in Ngong, Kajiado County are demanding justice after the body of 2 girls aged 12 and 13 were discovered in a quarry after they vanished. Questions have been raised about the circumstances surrounding their murders and the subsequent discovery of their bodies after family members claimed that their youngsters left home on Sunday afternoon to play and never returned. Here is the report. Secondary Polos naambiwa walienda SGR kupigwa picha wakicheza huko na rafiki yake msichana. So huyo rafiki yake msichana wakacheza, kufikia hapa tu wakachukua motorbike. Sasa kuchukua motorbike sijui walienda aje. Misha tukamuuliza, kuna watoto umetuonea hapa? Akasema yes, kuna watoto walikuwa hapa. Nikawauliza kama wanaenda, wakasema hawaendi mahali. Wakawaacha tena, akaenda kurudi, akapata watoto hapa wamepanda motorbike. Wamepanda na hiyo njia huko juu. Hasi juu huko juu walienda na wapi? Sasa kwa hizi makware zetu tumepata janga lingine la kifo. Na tunaomba serikali tuangalie hii wakati. Tulitolea msichana mwingine juzi, huyu tena ni mtoto mwingine amekaa kwa maji kutoka asubuhi, hatujaona hata change. Tunaomba hizi kware zote zikuje zifunikwe na waangalie mpaka mashimo zenye zote zimekaa kwa mabomba hivyo
zote zifunikwe. Hata tusipofunga hizo kware, sana sana maji tunataka iondolewe hapa. Foresta ongereshwe, mtaro ikatwe hapa, hiyo maji ionyeshwe iende itokezee, ziende tu. Hiyo kazi yote itakuwa imefaulu. My appeal is to the people who owns these quarries that with immediate effect fence your quarries, because now this one is becoming too much. And number two, backfill your quarries. Mzibe quarries zenyu iliwasaidia mkapata mapato yenyu. Now it is time that we protect our community, we protect our kids. Try not to be a man of success, but rather a man of values. We have come to the end of our news today. My name is Elias Muchina. Continue enjoying our programs. Do have yourself a wonderful day. Goodbye.